ab'ebitundu ebyobusoga naye nga basinga ate waliwo abawangalire mu kibuga Kampala nga jimuyiza kasente mpola mpola. Mwebale nnyo okutulaba yonna gye muli bannakibuga bannakampala n'ebitundu ebyesudde mwena abakeera okulaba programu eno gangamuka. Tuli bamukisa okuba nti gangamuka eno bannaffe ab'ekitongole kya KCCA bakkiriza tuteekamu akasente tutambule wamu nabo tujja tuliranga issues of development of Kampala n'ebirala. How do we advance ourselves okulaba nti Kampala kibuga kyaffe tukyenyumirizaamu era tukyagala. So it is not by accident that n'enkya ya leero hot cup at 8 wano we tuli tukyazizza Deputy Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Her Worship the Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjura okwogera ku nsonga z'ekibuga Kampala. Tetwagala kwogera ku nsonga za ntalo nnyo that much, naye nga twagala kwogera ku ekibuga Kampala kigenze kitya mu maaso in terms of budgeting, in terms of planning, in terms of organization n'ebirala. Business tugikolera mu kibuga Kampala nga ffenna tuwoomera, naffe ababeera mu kibuga Kampala nga tusula mu busuzi ekibuga Kampala kibeere nga kitutambira bulungi. Doreen Nyanjura, nsiimye nnyo kulaba enkya ya leero. A very good morning. Good morning. I'm very happy to be on Baba TV. Thank you. Balabi ba Baba TV mwenna mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi era mwebale kupatikana. Bambulizeeko ni mu lulimi lwaffe wammwe. Okay. Inywa na bali Baba TV nimbala mutya muleere muta. Mwebale kupatikana nkimanyire ebintu tubyanguhire. But chonka the struggle continues it on kotukira kugamba tuti. Okay, the struggle continues. Yes. Shall we ever stop struggling? For me, I think life is generally a struggle. Life is generally you are born struggling and you die struggling. Exactly. You live struggling and die struggling. You die struggling. Yes. Even the rich, they also struggle in one way or another. So for me, no. Life is a journey. Yes. Life is a struggle. But you try to make it. You do your best so that you don't live in complaining every now and then or lamenting. Ngojeke ebyobululu bino ebya politics. Ne Doreen naye struggling. Nyanjura. So ngojeko oku struggling ng'omuntu ndi mu struggle erwanirira enkyukakyuka mu ggwanga. So you'd call me nze ndi mwana wa struggle. Yes. Nelekera okustruggling. Ate ndeke ntya. Eggwanga lyaffe terina battereera kubanga nze ng'omuntu ndina byondwanirira. Njagala eggwanga buli omu lyaneeyagaliramu. Njagala eggwanga nga lirimu rule of law. Eggwanga nga lirimu amazima n'obwenkanya. Eggwanga nga liwa buli omu ekitiibwa. Awo tetunabatuukawo. Naye nze ntera n'okugamba abantu by the way, generally speaking, ndina ensonga nyingi lwaki nwanirira enkyukakyuka. Naye era singa ezo ensonga teziriiwo era nandibadde mu struggle nga ndwanirira enkyukakyuka. Nze banzaala nga mwami Museveni ali mu buyinza era akyali mu buyinza. So nze nsuubira Uganda si maka ga mwami. You were born after 1986? Yes, I'm born of 1989. Wow. Kati nange nkuze ndina abaana nze Deputy Lord Mayor. Yes. Honestly speaking, waliwo ebintu nga bw'oba oli muntu oli seeni nga tolina obikkiriza. Kyova nali na declaring nga luli nga mpulidde kati Museveni ayagala tuleetera Muhoozi Kainerugaba ne ngamba nedda akamanyiro kasusse. Ne ngamba oba Muhoozi agenda kwesimbawo nange nga Nyanjura ngenda kujja mwesimbeko. Anti Muhoozi yabadde aleeta enkyukakyuka gy'oyaayaanira. Ate Muhoozi aleeta nkyukakyuka kinaawe. Muhoozi aleeta nkyukakyuka gy'oyaayaanira patriotism. Eriwa mpozi nga tomugoberera gwe byawandiika tobiraba. Era nsaasira nnyo abamuwagira nga woteese ne mukwano gwange Daudi Kabanda. Mbu balina omukulembeze tasooka beebuuzaako by the way. Kati yali awo ku Lwokutaano n'adeclaringa naga kati nze nsazeewo sigenda kwesimbawo. Ate ng'ebbanga lyonna abadde azze ng'akakasa abawagizi be agenda kwesimbawo teyeebuuzaako. Ate nga ine executive so omuntu ng'oyo abeera muzibu nnyo. Kati oyo yakukuumira mu struggle okugamba nti the struggle must really continue. Muhoozi tenkugamba nti byakola bye bikukuuma okugamba nti you'll keep fighting for the struggle. So yekka, that one is a small factor. But generally
the way the country is being run is not the way it should be run. Is there room for this government to change? Bino byolwanira byonna binolekeraawo kati otereera ogambe kakati kebabikozeeko. So njagala kuzaayo mabega. Mwami Museveni bwe yali yakajja yawandiika akatabo ng'agamba African's problem is leaders that overstay in power. Teyakomaawo wabula ne bamubuuza tamuze ebbiri zino emyaka 10 emmala n'agamba omukulembeze oba tokoze ebyo olina okukola myaka 10 oba okomawo kukola ki? N'agamba bw'okomawo after 10 years you'll only be spoiling the good things that you have done. Kati olowooza ndina okwongerako kubanga Mwami Museveni already kyekibuuzo yakiddamu ate ye kennyini n'atugamba ku myaka 75 omuntu aba akooye. Weetaaga omuntu ali energetic ate naffe tumulaba omusajja akooye kubanga Museveni gwe tumanyi luli yali acampaigninga from at the district level kati awo yavaawo nadda ku sub county level ndowooza kati wetuddawo simanyi aginza okugenda ku regional naye okulaga mbu akooye kyova olaba kati waliwo n'ebiteeso ebiri mu kujja tulonde ba MPs then balonde ki balonde president. So Museveni kyayogera kituufu ku myaka 75 emyaka 8 obira tolina maanyi. So bino byonna begezaako okukola ebya reforms bakimanyi era naye akimanyi mukoowu kati baagala ba MPs bo beerondemu bamala okulonda then batuuke mu parliament bayambeko omusajja ono mukoowu. Kati I know you're walking the journey towards omusajja omukoowu oyo okumujja mu bukulembeze ng'ogambye omusajja oyo omukoowu and efforts etulaba ezigenda maaso muteekateeka ekibiina ekyebyobufuzi ekipya okujja mu bukulembeze ye PFF. Olunaku olwajjo n'abalabye ku Electoral Commission tebaabayise mwe mwasitwezuga nti tukooye okulinda katwetwale tubabuuze. You went to the Electoral Commission uninvited. Well, the Electoral Commission is a public office. Woba ogenda kujja mu public office oba mu office yange oba wa teweetaaga kusooka ofune appointment. Yes, those are civil servants. It's a public office. Tusuubira expecting to see you. No. Maybe you first. Naye bw'onsangamu era mba ngenda kukulaba sobola kukugoba. Maybe they can tell you leero alabika akoze eki ali busy komawo enkya but really most of the times tuba tugenda kukulaba. So why are you impatient, PFF? Well, we are not impatient naye bwe twawandiika ogwasooka banaffe bagendayo ne babooking erinnya Electoral Commission yatuddamu mangu nnyo ng'etugamba erinnya lyamwe PFF, People's Front for Freedom, the People's Network, we call it the Network for Freedom. Waliwo group endala nga bagiyita People Power Front nga bagamba erinnya lifaanagana. Temwali mugimanyi mu People Power Front? Of course ebyo byali excuses ate tezirina amakulu kubanga wotunulira eggwanga nga tulina SDP, tulina DP, tulina CP. Honestly speaking tojja kugamba ate mwelyammwe People Power People's Front for Freedom and People Power Front bifaanagana. So ekyo tekyakola makulu. Then ekyokubiri batugamba People Power Front ya reserving erinnya. Like you all know, there is a timeline. Tosobola kugenda ng'ogenda kukuuma erinnya ne woyagala kuwandiika company you reserve forever. Nedda ndowooza ekinene no bakuwa omwezi gumu. Bano aba People Power Front betwogerako erinnya ba reservinga mu November 2023. Bomu bamanyi? Tetubamanyi. Naye of course we do investigations because woba olaba omuntu azze ate n'atandika okulwanyisa oba olina kunoonyereza ani ono naye ba reservinga erinnya mu 2023 in November. So sagala bogera ne sagala ba promoting honestly speaking. I'm here to talk for Katonga. Okay. I cannot talk for those people kubanga tebeina nnyo mulamwa. So netulaba Electoral Commission yali esazeewo okufuna said. Ekyokubiri kye baatugamba kyekintu kya kala which was rather shocking and ne bongerako ne bagamba kala yaffe ya blue
is the same color that is being used by Najanankumbi, which was rather surprising. Kubanga FDC aina colors nyingi. It has yellow, it has red, it has white, and it has green, and it also has blue. So we are wondering lwaki bakolaki bazeringa ku kalemu. Yes. So tulinayo parties endala nga Jema. Actually for them their color is blue. Netuberayo ne NUP, they have blue color. Netuberayo ne UPC, they also have blue color. So netwebuuza lwaki mu bibiina ebyo byonna bagenze ne bajjayo kalemu eyaki eya FDC. Electoral Commission netulaga eringa kusaidiani yabe Najanankumbi. But most importantly, primary colors tulina ssatu. We have red, we have green, and we also have blue. Zino endala zonna ziri secondary colors. You can get these other colors n'ozanya nazo n'ofuna color nga white oba n'ofuna color endala. So era singa twateekayo red bandigambye bakoze eki eyo bagitutte. Naye n'ekisingira ddala obukulu, there's a difference between royal blue and sky blue. Ani ali color blind kumena electoral commission? Electoral commission bali color blind, and honestly speaking I don't understand why. So ekyo bakikola mangu nnyo ne batuwandiikira naffe ne tukola ki ne tubaddamu. So we've been waiting for a very long time. Last week no response, and we are wondering what's happening. So yesterday, led by our president, His Worship the Lord Mayor, we decided to peacefully go to electoral commission, not to fight, but to ask for answers, seek audience with the chairman electoral commission. So we try to say ku reception ne batwaniriza bulungi abakyala babadde ku reception ne batugamba chairman taliiwo naye deputy we mwali. So ne bagamba mukumbirekawo katulite deputy. So as we are still there, ate tetwalabye deputy wabula twalabye mwami Bukenya. Nalabye Lord Mayor complaining ne batutuuze ne batatuwako wadde ne bedroom wadde mwatudde wabapatadde mukasanaawo ne mutuulaawo. Batutuuzizaawo ku reception era naffe tulinga ababadde baaniriza abayingirawo. So anyway, to cut the long story short, mwami Bukenya n'atugamba the deputy is Mwami Bukenya I think is the Secretary General. General Secretary. Mwami Bukenya is a deputy spokesperson. Oh really? He's Julius's Bukenya? Yes. He's Julius's deputy? Yes. Oh, I didn't know. Aha, natugamba tekijasoboka temujja mulaba kubanga bali mu field bali mu bya kukola milimo mirala. Netumugamba lwaki totutuuziza mu boardroom n'agamba boardroom eri busy. So we're wondering if everyone is in the field ani ali mu boardroom. Nimwe mwagala kusalira bo bali. Exactly. You are visitors. Kubanga ffe wojja. The host decides to tukwaniriza bulungi. So anyway, netuvaayo nga batulimbye mbu mwami Bukenya yatulimbye deputy chairman taliyo ate nga yabaddeyo because already our receptionist wadde bamaze otugamba. So we are going back to the drawing board era abalabi ba Baba TV mwenna tujja kubanga tubategeeza kiki tugenda kuzaako. Naye tetugenda zikiza fenga abalwanirira enkyukakyuka sitwagenda tujuluddemu. Rights zaffe tuzimanyi bw'ogaana zituwa tulwana paka ne tukola ki paka ne tuzifuna. Yes. Mujja kulwana bulwanyi okufuna. Be patient. Abakulu mubawo obudde. You see, we can't be patient because naffe tulina timelines. Ebyokukola tulina bingi. So tetugenda kubeera ku kintu kimu electoral commission muwandiise ekibiina kyaffe ne tubeerawo nga tulinze nedda. Oba tebasobola kwemuvinga ffe tugenda bamuvinga. Kana akantu ka defiance Doreen ka neba ate abakulu mu government tebaagala ka defiance awo. Tukolagane bulungi. Sikola ku impressinga abali mu government. Nze nkola nga followinga amateeka, nkola ebintu bye ndina okukola ebisaanidde okukola. So abali mu government bagenda kukola ebintu nga si bituufu mba sigenda biwagira. Era kyova olaba nze swagirangako gavumenti ya Mwami Museveni njirwanyisa bulwanyisi kubanga ebiseera ebisinga era nga newe tunaba twogerako ensonga za kiteezi ogenda kulaba gavumenti ya Mwami Museveni
It has never lacked the ordinary citizen. Era nga Mwami Museveni we yatugamba akolera his family and his grandchildren. But they keep voting them into power. So we see. I don't know where you see that from. Because nze ekyo sikiraba. Nze kyenda bandaba abantu kukubibwa abalala ne babatta. Every time we are going into an election. So for how long are you going to keep waiting on the response from the Electoral Commission? We are going to communicate. Yes. But the struggle is still on. This time round we went peacefully. If they don't get back to us, probably in a week, mujatulaba. All right, Deputy Lord Mayor, Doreen Nyanjura, twogera ku nsonga nga bwezabadde twekubireko katono nnyo kubanga this opportunity bw'ogifunanga ofunye. Era ssebo neyanziza. No, it is okay. It's very important because mu mawulire tutambulira ku current affairs nnyo ne twongerezako n'ebirala ebyo bigenda maaso. So bwe nalabye situation yabaddewo jjo ne ndowooza nti when I get an opportunity with you twetaaga bannayuganda oba oliawo n'abawagizi ba PFF ne mwafunyeyo abawagizi already sebo kyogamba gwe abawagizi tobawulira oba tobalaba eyo gy'otambulira aba PFF nga bangi nnyo tuli bangi. Okay, kale ndowooza tugenda singako ne bali nga bwe twali luli ne baliwo kubanga waliwo abantu already bali bava mu FDC ng'ekyabajjamu ye Nandale ne Amriat. So tulina bannaffe abali mu anti baagala kukoma weka. Tuli bangi, honestly speaking, and I think this was the best decision for us to make. All right, thank you so much. Tugenda kumulamu katono ddala. That was a preamble. Naye tugenda genda mpola mu nsonga eza KCCA kubanga Deputy Lord Mayor yali wano mu studio. Twogere ku nsonga ez'ekibuga Kampala. Kiteezi yali ngandoozi abadde ng'emmanduso ey'ebirala byonna kakati bye tulaba. Naye tugenda kwogera byonna bino tubitegeere bulungi from her perspective ye watuula mu ntebe ye nga Deputy Lord Mayor naye ate naluli olukiiko lwatuulako that other big organ mu kibuga Kampala tulabe bwe bitambula katugyewo obulango buliwo tudde n'ebirala bingi nnyo. Good morning. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Zuku brings you the most thrilling and exciting entertainment. Enjoy amazing packages for as low as 12,000 shillings monthly with our smart package, which has over 60 channels, including ESPN, Nat Geo Wild, Baby TV, UCTV, and many more. Plus other packages of Smart Plus, Classic, Premium, and Asia. Get a decoder at 45,000 shillings and a full kit at 89,000 shillings. And enjoy a 1-month free premium package with amazing channels, including sports, movies, cartoons, and lots more. Zuku is available in all our dealerships countrywide. Contact us for more information. Zuku, life got better. Zuku is regulated by Uganda Communications Commission. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
KIBUGA TV obusogga bulaire. When you have a small conversation ne Doreen one off air, it's interesting. It's interesting. Kati tugende ku nsonga z'ekibuga Kampala. Bannakibuga banna Kampala bakeera ne baddamu ne bakuwa akalulu. Ate no bakwagadde bakuwadde akalulu kati ebisanja bimeka. Nange mbagala nnyo. Si bingi nnyo by the way. Kino kyakubiri. Kino kyakubiri kyo. Okay, bakuwadde akalulu banna Kampala. Ebyo bimala. Bampadde. Bimala. Eyo tuveeyo kino kisanja kyange kyakubiri. Kimala. Kyakubiri sebo. Kimala. Kyakubiri. Kati Doreen twaga tufunira ensonga z'ekibuga Kampala. Olaba wotambudde ne fayiro eyo. Olunaku olwajjo twabadde bamukisa wano ku Baba era ne tubeera ne KCCA wano. Speaker era yatambudde naye ne fayiro ng'erimu very important documents that twatunuulidde nga they are really worth the talking points. Ebyaliwo wiiki eri ne mulwanagana ne mukola ki ne muwansiganya ebigambo ebikaawu ebigambo ebisongovu ebigambo ebitasaana kuwulira nga tebiri date so much naye nga tebisaana kuwulira mu bakulembeze. What is not going on at the KCCA? Lwaki mulwanagana? I think that's a very fundamental question. Era nsooka kwetondera bana Kampala nga bw'okyogedde bulungi abakulembeze tebandibadde beeyisa bwe batyo. So twalina council ffe nga City Executive Committee nga tulina okukola presentation nga twogera ku kasasiro ajudde buli wamu mu kibuga kyaffe. So ne tusindika Honorable John Mary Sebufu on behalf of the City Executive Committee to go and make a presentation in council. Unfortunately, we took a council. He wasn't given that opportunity. The environment was so hostile. Ngabamugamba. Rolia John Mary Sebufu Erichiku Kusek? John Mary Sebufu is our minister in charge of planning. Okay. Yes. Fiscal planning. Or planning? Planning. I told him to be physical planning indeed, and then also engineering. Right. That is his docket. And he's the deputy leader of government business in council. Okay. I'm the leader of government business. Yes. So unfortunately, when he reached in council, he wasn't given an opportunity to make a report. Bamugamba bagala City Executive Committee ekulemberwamu Lord Mayor okusooka okwetonda. So netubabuuza twetonda kuki. So their argument was World War Council before this one that happened where we were supposed to make a report. And we were not able to make that report. And for me, that was rather surprising. Kubanga eri council nze nali nakulemberamu nengenda mu council nenyonyola bulungi nasoma ekiwandiiko Lord Mayor kyali awandiise ng'agezaako okuwa preamble. Ffe ku City Hall ng'abakulembeze ng'aba policy makers tetukola ffekka. We have the technical team. Be babeera ku ground nga bakola batambuza emirimu on a daily basis. We are eyes on and hands off. Ye team ya executive director. Ye team ya executive director. Nga bweri enkole walala wonna. Yes, even in other ministries and what. They are those technical people. The implementation arm. Yes, so usually they will come to the drafter report and bring it to the City Executive Committee. For City Executive Committee, draft report evudde mu technical team tujifuna ne tugiyitamu ne tugipolishinga ne tukola recommendations negenda mu council. Okay. So twali twawandiikira technical team ebbaluwa nnya nga Lord Mayor yawandiika 2 ne secretary waffe ew'ebyobulamu Honorable Olive Namazi naye yawandiika 2. So ku kiseera kya kanseri nga management tenaba kukola ki tenaba tuddamu. So we thought we had explained to council bali batutegedde. So kubanga nabo those 4 that you wrote. Those 4 twali twetaaga draft report. Okay. Ngayogerako ku solid waste management in the city. Okay.
The draft report comes from the technical team. Sure. Ejja mu cabinet eya Lord Mayor. Ne tugidiscussinga, we critique it, we make recommendations, then it goes to council. Unfortunately ku mulundi guno twabawandikira emirundi ena ne tebakola ki tebatuddamu. So it wasn't the first time. And usually bwe twesanga mu mbeera bwetyo council etula nesalawo negamba maybe let's give them another 1 day or 2 days. Yes. Maybe let us turn this matter into a business of the whole house. Maybe we can get the technical team, they come here, they to discussing. Unfortunately on that day, ekyo tekyabaawo. Ekyabaawo nga maze okusoma ebbaluwa nga mbanyonyodde bulungi, the councillors started insulting us. Ne batuvuma bayogera bingi byesobola okwogera wano ku set. Was that on record? Yeah, it was on record. Baba on record? On record. Captured? And I think the clerk took those minutes. Bye batuvuma byali ku record. So after that, inga tusuubira those baseless allegations that they had made, who are going to be given an opportunity as the city executive committee and respond. Unfortunately, speaker naye n'abeegattako, naye n'atuvuma, n'akuba emeeza, n'agamba council njongezezaayo ssaawa 8. Speaker nga simumanyi kuvuma abantu. My friend, probably you know a different person. Wow. So, and I was honestly speaking offended. I'm the deputy Lord Mayor. Your councillors have made false allegations, baseless allegations against the city executive committee. As the speaker, I expect you to be neutral. So unfortunately, naye n'abeegattako musaze okukolera mwami Museveni, musaze okukola ki, council adjourned to 2 p.m. Yo council adjourninga ssaawa 6:30 n'agamba tukomewo ssaawa 8 nga tatuwadde n'opportunity okwogera. So it was really, speaker nga bw'amanyi yali alabyeko report gye tukolera mu ssaawa emu nga report zaffe ze tukola. Yali atusuubira tugenda kufuna aba management report eyo ekomewo. So it wasn't possible. So anyway, ssaawa 8 ye n'akomawo ne ba councillors abalala. We were already not contented with the way we were treated. So we didn't go back to council. You thought environment teyali nnungi? No, it wasn't. So speaker n'asindika one of the councillors to come and drag the Lord Mayor out of another meeting that the Lord Mayor was chairing in the boardroom. We are talking about the Lord Mayor, the political head of the city. So what saved the Lord Mayor was his security detail. And fast forward, council was postponed now to this other council, Jemwalabe yakozechi, eyalimu okusika emiguwa. Yebagambe yalimu baholigani. So, yes, when we reached there, Sebu fune wa mugamba Sebu, tetwagala report, twagala wetonde. Tumugamba kutwetonde kuchi. Fenga unga city executive committee, fa bali dissatisfied n'engeri gye mwatuyisaamu the other time. If there is anyone that deserves an apology, it is the city executive committee. Mwatuvuma nene musindika na councillors nga wolekeddwako abayaaye ajja Lord Mayor meeting endala gye yali mwakoleki agende mu council. Now, most surprising, waliwo n'okulonda. Okulonda whether council eyagala apology oba council eyagala ki? Eyagala report. Council nelonda mbu baagala apology. But mind you, we had a report where we are supposed to discuss the garbage crisis in the city. We lost 38 people in Chitezi, and up to now, we don't know. Some of them are still buried under those mountains of garbage in Chitezi. So, naffe twali shocked. Netugamba bakulembeze baawa abagala apology, which does not even make sense. And the apology was not on the order paper. Council nga bwetambulamu, if it is a special council sitting, you go there to focus on the issue that is on what? Order paper. Unless something is so important, of national importance, and if you don't do it, maybe the city might go in a crisis. Osobola kukola ki? Speaker ino buyinza okwamenya. Osobola okireta. But still it must be something nga tekirinda.
kati njagala kubuuza abalabi ba Baba TV City Executive Committee okwetonda, was that an emergency? Ne item teyali kuki teyali order paper. So that left a lot of unanswered questions, because report eno gye twali twagala okupresentinga mwalimu abo betwagala okukangavulwa, bemulowooza nti bebavunanyizibwa, betulowooza bebavunanyizibwa ku byaliwa ekiteezi. First and foremost, we have the Directorate of Public Health. KCCA buli mwaka yali ebawa 4.1 billion nga twagala abantu abo bakangavulwe, nga recommendation yaffe gye twali tute mu council, because otugamba KCCA eri mu spending 4.1 billion, nefe nga City Executive Committee bwe twatuuka ku ground, there was no value for money. Tetwasangawo excavator ze batugamba ze bakozesa okulevelinga ekifo ekyo, tetwasangako bulldozer nga twagala abantu bano bakole ki bakangavulwe. But even most importantly, ekintu kya kiteezi kino, it was expected, it was a man-made disaster. Nga ffe tugamba abantu bano abatakola kye balina okukola bakwatibwe ate balekulire mu City Hall bakole ki basooke baveemu, and the investigations go on as per the public service standing orders. So those were some of the things that we are recommending. Number 2, twali twachazako Inspector General of Government, IGG 2 years ago. Nagamba KCCA is among the most, KCCA actually tops when it comes to corruption under the category of local government. We have been topping. So we are concerned. But when she came to us 3 years ago, yali yatusuubiza agenda kuteekako special unit ena investigating abali b'enguzi abaliwa abali mu KCCA. So nga twagala naye nga tudemandinga report. Ensonga ya kiteezi ono bwe yatuukawo era IGG ne bajja ku City Hall ne bamitinga Lord Mayor n'akakiiko ka Lord Mayor fena ne batumitinga ne tubawa evidence betusuubira bano babba ssente zaffe, bwe tusuubira bano bavaako ekiteezi okukola ki okutta abantu. IGG n'atusuubiza mu 1 week yali agenda kuvaayo ne report about the issue of kiteezi. Unfortunately, up to today, we have not yet heard from the IGG. So these are the things that we had put in our report to council, where we are not given an opportunity to make a presentation. So for me, I think there is someone who is using these councillors to demand for an apology irrationally, because it's not supposed to be like that, and they run away and they protect the people we think are supposed to be held liable. Ekyokubiri kye twali tuteesa mu report yaffe nga twagala kususpending alina ettaka lye tugenda okugula, where the government gave us 16 billion for purchase of land, because there was taka kika tukude twogerako Ndundu oba Ndundu was a done case. Ndundu is out. Maybe I can give some bit of background. Like probably kati abali Baba TV wona bakimanyi bulungi, Kiteezi was supposed to be decommissioned officially in 2015. But we got warnings from NEMA in 2013. So twali tulina okugalawo Kiteezi in 2015. 2015. Kiteezi mwayina okubanga temukyatwalayo kasasiro. Yes, so netubeera mu nteekateeka efuna ekifo ekirala nga kyo kyali kirina okuba modern, nga tulinawo recycling plant, nga si landfill yokka. But Kiteezi is not a landfill, because a landfill is a bit modern. A landfill also has maybe a leachate treatment plant. So Kiteezi was a dump site, much as it was supposed to be a landfill. Ewakyova twagala ziri sente zaffe 4.1 billion ze twali tumalira Kiteezi, abantu abo babeera investigated, because all these things were supposed to be there. Way bridge epima kasasire eyingirawo omwendo gwenkana gutya,
treatment plant, ebyo byonna unfortunately ku landfill tebyaliko. So Chitezi was a dump site. You just come, pick garbage, you go and do what? And dump. It wasn't a landfill. So bino ebintu twali twabiraba dda. With the support from World Bank, netugenda netugula ettaka edundu 135 acres. That's why I was supposed to put a modern landfill. Yes. And unfortunately, to have that modern landfill with a recycling plant, with a leach treatment plant, with all the things that are expected of a modern landfill, we needed 190 billion. 190 billion. Actually now, the money had even moved to 365 billion, according to our technical team at KCCA. So unfortunately, from 2015 up to date, sente ezo tetwakola ki tetwazifuna. Ani yebakidde ku mulimu banange. So we run the city on behalf of central government. KCCA is under the office of the president. Kata ndowooza osobola okweddamu. Ani yebase. N'abalabi baffe ababba TV basobola okukola ki? Basobola okuddamu ekyo ekibuuzo. So since then, that has been one of the unfunded priorities. Nga central government tekirabanga ekintu kye balina okukola ki? Kye balina okuwa priority. At the beginning of this financial year, Lord Mayor yatukulemberamu era ne tugenda e Chitezi. Bwe twavaayo ne tugamba by all means necessary, Chitezi had to be closed. Chitezi had to be decommissioned. Our technical team said to decommission Chitezi, we need 26 billion, which is not in the budget. Actually, even in the Lord Mayor's policy agenda, which we launched in June, that was one of the things ekyali kirina okukolebwa. Ebbaluwa ya Dr. Kello, Director of Public Health, eyali erabula nayo, which we saw somewhere, nti yali erabula nti catastrophe is about to happen, Chitezi. Mwagifunako mwenga aba? Twagiraba ku social media. And which is rather unfortunate. Kubanga fenga abakulembeze already twali tulabye mbu waliwo ekizibu. Mu January era gino emyaka gyonna twali tuwa warning. So singa twalaba ebbaluwa ya Dr. Kello, because yagiwandiika after like a month. Yes. The catastrophe happened and people died. Singa twagiraba fenga ba policy makers. There's no way those people would have died. There's no way those people would have died. We would have saved them. We would have told them to leave that place. Unfortunately, we get to see these things after. We ask the executive director, at first naye yali atugambye ebbaluwa yali takoze eki. Tagirabye? Yeah. Yeah, I think there's something like that. Dr. Kello are reporting our. So, twabiraba ku social media. So honestly, there's a lot of mystery that is also surrounding that so-called letter. So we twali mu kakiiko kaffe aka City Executive Committee ne tuteeka Dr. Kello kundinga atunyonyole lwaki yategeera bino ebintu byaliwo and he didn't do anything. Natugamba yawandiika ebbaluwa ate n'agenda ku ground n'agezaako okukola sensitization oba okulagira abantu kukola ki. Ebbaluwa atugamba yawandiikira ED ne DED. Yes. So before it came out, we didn't know era ED yali agambye talina kyamanyi until the letter started circulating in the social media. So if there are people that are supposed to be held liable, ndowooza era amanyi ogalaba bulungi, those who are supposed to do their work and they did not do their work. Kati council and you who are checking the implementation arm. But how? By the bw'otunuulira kansa eyo, no one is complaining that we are not working. They are complaining that we are working, but maybe to some extent not involving them.
Isn't it what they are saying? Bakugamba report muzitwala wa President Museveni baba bali awo nga muzitute mukosase baba bali awo mumukola bya mweyo. You see, that is rather very unfortunate. And for me, I don't expect a leader like really the speaker or what is expected of her to start making such allegations. She needs to start respecting people who watch her on TV because it leaves a lot to be desired. First and foremost, we were summoned to appear in Kosase. The letter came today and the following day was supposed to go to Kosase. Should we have said, no, we can't go to Kosase. Let us first get permission from council. Does it make sense to you? Kosase is an independent organ. And by the way, this is not the first time that we have been summoned to go to Kosase. So we went to Kosase and are presented there what was required of us. Chebewunya Doreen, nti chebali babasuubira nga council mu batwalire. Mwalabikanga batabawadde council anaye ne balaba ate nga naye sebo nze kenyini wano nkugambye bwe twatwala report mu council ba councillors bagamba bagala twetonde ne wakuba n'akalulu bali tebagala report naye bali bagala tukole ki twetonde temwali abababa bino ebintu obiraga. Number 2, nga bwe nkugambye twa meetinga IGG era ne tusubmitinga evidence. So gwe kyolina okwebuuza lwaki ba councillors tebagala twegattako okudemandinga Kosase tuwe report about the findings kati ze bakoze and recommendations kubanga twagendayo ne tubawa buli kimu. Kyenjagala weebuuza ekirala lwaki ba councillors bano tebatwegattako okudemandinga report okuva wa IGG kubanga era ne IGG naye twakola ki twamuwa evidence n'atusuubiza mu 1 week yali agenda tuddira ne report akangavule ababe bakakumulimu. Lwaki ba councillors tebali interested mu ekyo ekirala? Tubadde nga tutambulira wamu ku nsonga y'aba cleaners abali tebasasulwa mwatulaba bulungi nga tuli ne speaker n'abalala. Ku nsonga y'enguudo mwatulaba ffenna nga tukola ki nga tutambula wamu. Lwaki tutuuse ku kino kyetusuubira nga bali bakozesa lwaki kati bagamba nedda ffe tetwagala report twagala apology. Why now? Nawe kyenkubuuza golooza why now? Nze nkugambye waliwo abantu abakozesa okukola bino bye bali mu kukola ki bye bali mu kukola. Nti waliwo abakozesa? Yes, kubanga management bwebezze bwe tuba tuze ne tukugamba management tenaba tuwa report naye tuwemu a few days tulete report notandika otuvuma notandika otukubanga tokuba management. Ate ng'okimanya responsibility ya management nga bwe tuze nga tutambula uli management weyagaana otuwa contracts ez'enguudo era ffenna twalwanira wamu ne tugenda mu Kosase ne tugenda mu council ne tukuba management until contracts bazireeta. Lwaki ku luno council ne speaker tebaakola ekyo? Lwaki ku luno bali ku Lord Mayor ne City Executive Committee? Enjawulo yeeriwa baba balowooza okuba nti musinkana President Museveni n'abalala ekitandibadde ki? Of course that is rather very it has come up so much. That is rather very rational. Kati Museveni nga tumumeetinga kuki? Zara's complaint to the speaker was that we took a report to the Prime Minister. Nemubuuza kyogamba gwe tomanyi njawulo eri wa Prime Minister ne Museveni. Ekisookera ddala twali mu meeting, Lord Mayor yali meeting ne Prime Minister ku ground ekiteezi. Prime Minister ne babeera mu eyo meeting, Lord Mayor n'amugamba ffe nga abakulembera ekibuga tubadde tulina bye tukola ki? Tubadde tulina bye tukola. So you're not going to start from the ground because like you all know, honestly speaking, bino ebintu biri under the office of the Prime Minister. So netuwandikira Prime Minister nga tumulaga bulungi kiki tubadde tukolanga City Executive Committee nga tukulemberwamu Lord Mayor. Key among those things that we talked about, we are trying to show her a resettlement plan because nga bwe mumanyi bulungi abantu baffe aba surviving ekiteezi up to now bakyali mu tent. Nga tuleeta proposal egamba Madam Prime Minister tulina ettaka Edundu. Actually, once day Edundu. Tulina ettaka Edundu, 136 acres. Bana abantu, because our technical team had done a study, abali affected, they had like 36 acres.
So we made a proposal giving the Prime Minister a resettlement plan. Nga tumugamba, can we carve off 36 acres from our land ery'eddundu so that these people shift balekera okukola ki okubeera mu tent babeerewa babazimbira amayumba. Number 2, in the recommendations that we made, because when we met the Prime Minister in Chitezi, it was more like a brainstorming session, so we wanted to put these things on record. Ekyokubiri netumugamba, we allocate 4.1 billion every year for management of Chitezi. There's no value for money. But most importantly, this catastrophe has happened in a new financial year. This money has not yet been spent. Can this money also be used in the resettlement plan? So njagala babuuza, why would anyone have issues with that? Eri supreme organ. But what do you mean? Kati babalabanga muli ne Prime Minister, you are making recommendations, you are doing that without the councils. But council is not interested in the report. They are interested in an apology. Nendo was ekiddako abajja tugamba era nga tetunaba kugendako emanju tusooke tubasaba olukusa. Kubanga kati buli kimu temuzze mu council, temukoze eki. And like I have said, this is not the first time. We do these things. We have the Lord Mayor as the political head. Mwetetese okubetondera bintu bigende maaso. All they need is an apology. For me that does not make sense. Okwetonda kuki? Bananga ebintu byetwogerako bikulu era nze njagala kusaamu ekitiibwa abalabi ba ako kapology nno kalemesezza ebintu njagala tubeere ku mulamwa. Tetugenda kujja wano ate ne tudda ku bintu ebitazimba abantu kubanga nze sirina nsonga lwaki neetonda kubanga management teyaleeta report. Sirina nsonga lwaki neetonda nga nkugambye mutwegatteko IGG atuletere report abalya sente bakangavulwe. Sirina nsonga lwaki neetonda kubanga nagenda mukosase nembakiikirira. The Lord Mayor is the political head of the city. Then n'ogamba mwetonde. Bino ebintu byonna byetwogerako byali mu report yaffe nga tubalaga twagenda mukosase twagenda wa Prime Minister twakola kino. These are the things that we discussed. Better we didn't go to the Prime Minister. We submitted a document to the office of the Prime Minister. Before they approved it as council. The council is not supposed to approve that. The other one is an independent institution. Nga bwengenda mukosasi. It's not the first time. You will not first wait for council to sit to allow you to do what? No, ate council na elekera okwewo obuyinza ate bwetalina. So, but I just wanted to conclude. For me, I think this is deliberate. They don't want us to run after the people who slept on their job. And we saw a catastrophe happening in Chitezi. They are protecting those. They are protecting those people. They don't want us to demand for a report from the IGG, which is also supposed to hold liable the people who have slept on their job. But why would they also do not want to join us because we suspended the office of the Lord Mayor as the political head. Suspended ebyaliwo nga tugenda kugula ettaka. This land that was advertised, the procurement process started, and the display of the shortlist was supposed to happen on 13th September. Unfortunately, up to now, shortlist eyo tenaba kukola ki, tenaba kufuluma. Ate nga tubadde tubawandiikira nga City Executive Committee nga twagala kumanya progress report. So, tubadde tufuna information. Ate information eyo gye tufuna si nnungi. Procurement process eno, it has been tuwulira ebintu nga si birungi. Allegations ez'obuli bw'enguzi abagikwatamu tuwulira baagala kugula an acre of land at 250 million, and yet we know there are people that were willing to sell an acre at 40 million, 50 million. Interesting. So that is why we wrote, the Lord Mayor wrote, halting this process. But this was another recommendation which was supposed to take in council. And unfortunately, tebatuwa opportunity ekola presentation yeno ne basaba apology. Doreen, njagala tuwumulemu katono ddala. It's very interesting what you're raising. Yes. Very, very, very interesting what you're raising. Bino nno gwe munnakibuga ali mukulaba byonna bikutuddeko ku mutwe gwo. Bano bamukyala Doreen n'abalala bonna mwabalonda kubaweereza era mwagala kulaba progress mu kibuga Kampala ebintu nga bye bitambula n'omuloodi mwe mwabalonda.
bwe muwulira bino byonna nga bigenda maaso tekigguka ku nsonga ekibuga Kampala ndowooza bino bye explaininga Deputy Lord Mayor lwaki ekibuga Kampala kiri bwe kiti at the end of the day. Yeah, I think I'll also briefly give more information about that. Today, after this commercial break. Good morning. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Twena tudi amasomero bwe gaba ayaga musana gandawulo anti wano ebiseera by'omu maiso we bitandikira tulina nasare primary secondary ne vocational gali mu bifo ebisobozesa omwana okusoma obulungi n'okukola ebyemizaano balina kompyuta n'ebyo ebisobozesa omwana okusoma amasomo ga sciences abasomesa batendeke ate n'entambula eriwo ku lw'abaana abaviire waka balina ebisulo eby'omulembe n'amalwaliro abaana kwe bafuna obwidandabi nga balwaire ate nga n'ebisale bisoboka eri buli muzaire. Amasomero ga musana gaganibwa mu Busoga wano Ekamuli, Iganga, Ekaliro ne Bukoona ku Tirinyi Road. Amatwikira Baba nize mutabani wo Anthony Tenwa, commercial manager wano mu Rock Telco company ekola ku bya internet ni teknologiya. Isaife kyabazinga wa Busoga ni mama ne bantu tukuyozayoza okutuuka ku matwikira ag'omulundi ogw'ekumi. Ife aba Rock Telco twebaza byonna byokoleere Busoga mu byendegeresa mu byobulamu n'okulankulana Busoga okutwalira awalala. Ife aba Rock Telco tweyongera okukakasa nti twidaakolagana n'obwakyabazinga bwa Busoga okulankulana Busoga mu bya teknologiya. Twidaakolagana n'obwa Busoga okubona nti teknologiya mu Busoga yeeyongera. Tukunga Abasoga mwena gye muli okwida okubaawo nga Baba akuze emyaka 10 ku ikonero. Ekyendawulo ku luno nti ni maama aliwo. Isaife gabulana Dyoko wookuna fungwa ebyanda n'ebyanda. Mwide Baba simye abantu be bafuna obwidandabi okutandika ngena ku mwezi 10 amakina amasoga byakulya byakunwa era ng'omulamu ogw'omukuzi guno gukoba nti okutumbula okukuuma obutonde obw'ensi nga tubita mu kusimba emiti egy'ebibala n'egy'obulezi. Funvwa Baba ise bantu oli lugege lwa Kidiba anti ole bwalubita ku kiti yegendereza anwa bwantu bi. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
Enoni Baba TV obusoga bulayire. Twena tudya amasomero bwe gaba ayaga musana gandawulo anti wano ebiseera by'omu maiso we bitandikira tulina nasare primary secondary ne vocational gali mu bifo ebisobozesa omwana okusoma obulungi n'okukola ebyemizaano balina kompyuta n'ebyo ebisobozesa omwana okusoma amasomo ga sciences abasomesa batendeke ate n'entambula eriwo ku lw'abaana abaviira ewaka balina ebisulo eby'omulembe n'amalwaliro abaana kwe bafuna obwidandabi nga balwaire ate nga n'ebisale bisoboka eri buli muzaire. Amasomero ga musana gaganibwa mu busoga wano Ekamuli, Iganga, Ekaliro ne Bukoona ku Tirinyi Road. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Era yebiwereire nga bakansala bamwambalire era ekikonde kyanyoka era oluvainuma kanso yayongezebwayo. Mu kwogera ku ne Speaker Zahara Luyirika ategeezezza nga bwe kiri ekyena kwaino okuba nga abakungu mu KCCA basazeewo okubalaatira mu nsonga d'akasaasiro mu kibuga. Tekyannaku nnyo tukivumira ne sekuvumirira. Kino kikyamu ono politics twamuyitako dda yenna mulimu yemanyi bemanyi bulungi nnyo naye njagala mubagambe nga bategedde mawulire gano nti oyo politics twamuyitako dda. Wabula ono akombye ni kwerimanga mwene ne bakansala be bwe bataida kutiisibwa muntu yenna alina ebigendererwa bye ng'omuntu. Nga kansa tugenda kutiisibwa na nsonga yonna nga watuzo tulwanirira abatembeeyi ne batusiba ne tulwanirira abeera ku nguudo ne tubabeezaawo ne tulwanirira contracts z'enguudo nga fena tuweegase tubanja report ne tubeerawo. Njagala mumbulire bannamawulire ki ekiganyiseko tuwa report eyo nga twali tulwanirira enguudo baavaayo. Bakansala bana ababiri abakobebwa okubaako obuzibu bakoba nti okubakoba okwetonda kikyamu ino kubanga bakoze ekisoboka kyonna okuleeta alipoota mu kaseera akatono ng'oli kati. Twagala bba ebirowoozo ebyenjawulo nti bano batukobye entebe katugenda gindi ate mmwe mugamba nga temunnaba kwetonda bannaffe temutwa lipooti yammwe. Kati kufa balese ripooti n'abaagala okumala okwetondebwa ani asinga okwagala bannakampala. Kuba munnakampala tali ku bya apology naye ng'ate na apology yennyini ensonga ezoogera ku apology ziri mu kiwandiiko kino. Bano wabula beegaina okuba einuma w'abantu abatabwira olukiiko luno nga bakoba nti bo tibabaidde kunaire wabula obunafu baabuta ku sipiika ow'olukiiko luno olw'okubalemesa okuwaaya alipoota yaibwe ku kizibu ekitawaanya ekibuga. Abagambye balwanidde mu kanso waliwo mmemba omwe owa galali ate gusimanyi na bulungi kwambulidde engalo ng'azikuba bwe baŋŋambye okwetonda ne ŋŋamba zisigera kwetonda watali nsonga mwe musaana okunneetondera ate nze maneetonda omwana ndoza akaatu akamusanyudde n'akuba engalo bwakubye engalo Lord Kansala Bone naye abeera alekana nnyo mu kanso Lord Kansala Bone n'abuuka eri n'amulumba gwokuba engalo ngaani awo batandiki. Ate yamyuka Lord Mayor wa Kampala Ngononi Doreen Nyanjura onategeezezza Speaker Luyirika nga bw'azza lukusa lusaba bano kwetonda nga n'engeri gy'akulemberamu olukiiko luno yonna eri awo etyo nkyamu. Baagala kiwandiiko baagala City Executive Committee ebeetondere ne twebuuza City Executive Committee etondere bakansala ne Zahara nga baani? Banange nze n'okwetondera taata wange obaani kiba kizibu kati nzijja wano nfukamirire Zahara ngu neetonde. Ndowooza
ndowooza ababaddeko ekikyamu. Abandi ku bakansala be twogeire ku nabo batulombooddeire ebibi. Oyo nno yali ggwe. Yes, it's me and I still stand by that. Nze nga bwe nkunyonyodde. Era taata wo omwetondera. Nze, let me tell you, I come from a family and this is the training that I've received from my father himself. If you know you're not in wrong, tomenyeka. Era nebino mbu bakugobye ku ssomero osimanyi biki, as long as you have a justified reason. You don't have to apologize if you've not done something wrong. You don't have to apologize as long as you've not done something wrong. And I have been quoting, abaina ego bebali. Oyagala nkwetondere nga sina kyenkoze. So those are the people that have egos. Yes. Nga wetonda ng'olina kyokoze ekikyamu. N'omenyeka n'ogamba. Ng'olina kyokoze. Naye bwe mba sirina kyenkoze, mba neetonda ku ki? So for me, I know they demand an apology up to now actually. No one is going to give an apology. Less of that to so these people should stop hiding behind an apology. And for me, this speaks to the dishonesty of the speaker and the rest of the councillors. But then subira mugenda kuleta n'eri clip ngeraga mu council basaba apology bali mu voting abagala apology against the report. So bali mu council bali basaba apology. Council bweyagwa ne badda mu office zaabo nga boogera n'abannamawulire nga basaba report. Report ogisabira ku mawulire oba ogisabira mu council. How do we create a way forward? This talks about the leaders that we have. Bagamba bawulira omuntu mu gallery ng'akuba engalo oba ng'agamba tajja kwetonda. Njagala kubuuza omuntu bw'agamba wakuba engalo kitegeeza ba councillors okugyayo obutebe omuntu oyo bamukube. Kubanga nabala wa councillors abasatu ne bajjayo obutebe ne baagala kukuba omuntu. Eno disharmony mu Nakibuga eyakeera n'abawa akalulu mu mukulemberereko ekibuga Kampala emulekawa. Garbage is heaped all over. It is not resolved. It's unfortunate. Naye ffe nga City Executive Committee tebagenda tujja kumulamwa okuddamu bino era mpulira n'ennaku mbuwandeese wano ate nzizemu ebyo tujja kwetonda temujja kwetonda naye bo bannakibuga mu beetonde bannakampala neetonze dda on behalf of those who are behaving like hooligans, on behalf of those who instead of asking for a report they are demanding for an apology because the technical team didn't do its work. And this is the first time Baidan's okulaba council evudenge gamba mwetonde because the technical team has not supported you to do its work. So why are the councillors with the speaker hitting the Lord Mayor and not the technical team that has supposed to play its supportive role? What about bad blood wakati wa Lord Mayor and speaker? In your I don't think the Lord Mayor has any bad blood against anyone. Lord Mayor atambulira ku mulamwa gwa accountability, atambulira ku mulamwa gwa rule of law. Nga bwe nkugambye ne nkugiramu some of the extracts ezali mu report zaffe nga twagala kangavula ababba ssente, twagala kukomya bino ebyokugula ettaka kubanga bulimu emivuyo. Abantu batera nnyo okwekweka mu emergencies. Oli n'agamba waliwo emergency n'asobola okubba ssente. So Lord Mayor atambulira ku mulamwa gwa accountability. As long as otambula ne Lord Mayor ku mulamwa gwa accountability and rule of law, there's nothing that the Lord Mayor will have against you. So this is not about Zahara. And for us as the City Executive Committee, we are refusing to be diverted okuddamu bickering mu ebyo ebitalina makulu. Kyova olaba tusaba IGG. Twamuwandiikira ku Wednesday. Simanyi waba Baba TV baaliyo nga tumusaba report. Nga tumujjukiza nnyabo watusuubiza ogenda tuterako akakiiko akatunulira obuli bw'enguzi obuli mu City Hall. Ne tugamba ne Kosase nayo etuwe report kubanga era twagenda ne tukola ki ne tusaba report. Unfortunately the councillors and the speaker have not joined us mu biri wano ebyokudemandinga accountability. Oli mu kugamba the way forward. For me, I believe I've tried to look at the ideals, the values of National Unity Platform. I'm thinking that
bano ba councillors okusitula obutebe ne baagala okukuba abantu bino ebyokugenda mu council instead of okubeera ku mulamwa ogulwanirira bana Kampala ate ne basaba apology. I don't think ogwo gwe mulamwa gwa NUP. Omulamwa gwa NUP era gwokulwanirira omuntu wa bulijjo okusaba accountability, rule of law n'ebirala. Ndowooza ensonga zino simanyi oba babiraba ebigenda mu maaso, simanyi oba bakaanya nabyo. Ndowooza bayingidde mu zino ensonga bana Kampala. So your call is NUP leadership. Bana Kampala ne babataasa, because at the end of the day tuba tuswala fe nga abali mu opposition fe abali mu United Forces of Change okulaba ati tugenze wali nga abantu pwe bali mu kola ki bali mu kukuba ffe kubanga ffe abali mu buyinza kati ku City Hall tuli FDC Katonga Road. Yes. So PFF nawe tebikunyumira nga opposition yeri mu bino byonna era in fact abenale mbagamba mulabe. Yes, so that is that is very unfortunate, and we are not really going to spend a lot of time being on that. We are trying to come up with the best way possible for the people of Kampala, and that's what we have been doing since the incident happened. Mwala ba Lord Mayor nga tukulembera mu nga tugende katufune ku bannakibuga bogereko naffe ku Baba TV. Hello, webale kuweereza taata, webale okulaba taata bayizo nga ebikositanga ndi kwa Alex Saloni ne manager Alex wawe nyini awo ekitebi kosita ekitebi. Yes, kakati webale kutuleetera mukyalo oyo Doreen Nyanjura otukoze bulungi. Kati ku nsonga eza kansala okwerwanyalwanya nga basaba alipoota ate nga alipoota bagireese yali nkyamu nnyo, era wano mu Buganda tugamba agabwa ageerwanyalwanya gaba ganoonya byakutwala. Mukyala Doreen Nyanjura wali mutuufu okutetonda, mpozi n'ekirala kyensaba muve mu kwerwanyalwanya kuba mukyala Doreen ne mwami Lukwago yemwe mutwe gwa kibuga, fenna tuyimiridde ku mmwe, oli road mayor gwe deputy road mayor, ate mulina obuyinza obusobola okutuula n'abo bazaala ne mubatereeza kuba mutwe gwa kibuga. Buli lwe mulwana naffe eno mutukosa, ffe twagala smart city era tugenda kusigala nga tugidimandinga. Mpozi mbadde saagala kwetonza mukyala Doreen Nyanjura lwa kyayogedde nti aba people power be baleeta akajagalalo. Si kituufu, kijja kukaka kwetonda mukyala Zaala bwe yakukaka, naye si kituufu. Eyo lonna bwe lukolebwa abantu abataga tuyite mu bufunze. Hello, Baba TV basuzootesa kyala Nambula oyo musanyukidde okumulaba. Ensonga gyayogerako ntuufu nnyo nga baleeta lipoota ate bamugamba kwetonda, aba yeetondera ki? Ekitege baatwala ensonga zaabwe mu kosase ate baddamu ako kakundi ka Nyanzi ke kaleetawo obutabangulwa. Kakundi kani? Kono Nyanzi yayagala okujja kuwa meeya ate abiyingiriddemu wa Nyanzi ate era obuntu bwa NUP kale waliwo abantu bebatamanyi byembadde simanyi. Ku Baba TV. Hello, masozi webale kuweereza, webale okulaba sebo amanya eddoboozi nga bulijjo Ibula nga tuwane ne Kibuli Ibula oli Kibuli. Yes, kati obuzibu tulina mu Kampala tulina ebizibu bingi nnyo ebitumala ate nga twagala gattako bizibu by'abaana ate abantu betwalonda. Obuzibu tulina ekizibu kya Kampala Lukwago watali ntalo tabeerawo, buli wabeera entalo Lukwago yalina okubeerawo. Kitegeera ndowooza kubanga nti ssaawa zino obanga bali bagenda nti nno mutuwe ripooti oba nesi tumwetonze ki ekyabaleesa bano abantu okujja okulwana ba FDC baba bajja mu kanso okulwana bali ba FDC
omwami yali atudde emabega yaliwo FDC funa bulungi ekyo kiri simple fe twabalonda kutuweereza wole twabalonda ku ntalo kusika mugwa Zahara kusika mugwa Melody Mayor twagala mutwese nga mu abali mu kanso n'obuzibu Lukwago agala nnyo okubeera nga ye chairman wa buli kimu yali mu head buli kimu nga yagala buli omu amufukamirire naye singa Lukwago n'akkiriza tuno naye bali mu kanso n'abakulembeze banne yandibadde n'akakkana n'aleka amalala tutuganye yesi kinalwanira omuntu wa wansi ne Lukwago olubuzibu n'amalala alina amangi agala nnyo okumufukamirira agala nnyo okubeera nga ye president wa buli kimu naye ate nga si omuntu omukulembeze kyalina okukola mukulembeze alina kubeera mukkakkamu eri bakulembeze banne funa bulungi ne tulagala kuddawo tujja kwetonda tujja kukola bino tujja kukola ebyo tebituzabuza mabega kyovaolaba ekibuga kiwunya buli woyita kiwunya kibuga kiwunya bali mu ntole zitatu yazitayamba bannakibuga funa bulungi singa badde bakatutubannange affe basite council tulongese ekibuga kyabannakampala ne bali mu ntalo kusika miguwa oli avudde agamba simanyi Nyanzi yasindika abantu emitwe ebitakwatagana bannange tubeerega abantu abakulu nga tuli ku nsonga z'eggwanga tegeeza Ibra ekiguli kale Babangida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Kisitu Ibrahim Babangida. Sebo Allah yakigeze nti n'otatuleetera abakyala abo babiri mulundi gumu. Kubanga kati kubanga oyawula ani mukyamu, toyawula ani mukyamu ani mutuufu. Naye Allah yakigeze bw'atyo naye bannaye nebaza omukyalo oyo kuba omukkakkamu. Kubanga nabadde ndowooza nti oli Zahara Luyike ebbanga lyetuze tumulaba ye ayogerera waggulu naye omukyalo oyo yeebale kuba mukkakkamu n'atunyonnyola ensonga kubanga badde nali neebuuza lipoota bajagala kati egenda kukola egenda kuliza abantu sebuufu abaleetedde lipoota tannagisoma bw'ate weetonde okwetonda ne lipoota baali baagala ki ye kwafunemu ki kyova olaba kibiranga okugamba abantu balengerera ebintu ewala olaba omukundi oyo avuddeko n'agamba kano kakundi kanyanzi okyegera naye nga mubadde temukiraba naye mukyala nnyonnyodde bulungi Lord Mayor akola emirimu gye naye embeera eyo eteekebwawo kulaga Lord Mayor nti mubi naye nga Lord Mayor ye musajja akola emirimu ze kubanga ye akugamba buli kimu kya tteeka tebaagala mateeka kugoberera mbeera baagala bya kivandu embeera eyo kyensaba omukyala Nyanjura kyaba tuyambamu agambe Lord Mayor eby'ettaka abiveemu bagule ettaka batugire kasasiro mu ttaka kati bwebanata byagamba gijjudde bo batumire bene babatwale mu kooti. Kale Babangida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Nti Lord Mayor abo mu waggulu kabuta. Kubaba chini. Olamusiza nnyo bakama bange. Naffe tukulamusiza gwa sembayo. Amanya salita amalenga nsinzidde wano munyonyo. Uli munyonyo tamali. Omanyi Kampala kye yafuna. Yafuna ekizibu ky'aba kansala ab'ekibogwe. Kuba abantu bagenda ne babeera ku seholo ng'ekyabatwala tebakimanyi. Ebyobufuzi byayola buyozi bantu ne bibasuulawo awo ate ekibuga abantu bayiga okulonda ekibuga gwe mutwe gwa Uganda ogulina okulondebwamu abantu abategeevu abasobola okukola ebibuddukanya eggwanga bave mu kulondesa akajjanja okuyola obuyozi omuntu okumuzijja gy'abadde talina we yali akulembeddeko n'ajja atabangula Lord Mayor nsaba Deputy Mayor ne Lord Mayor mubeere bavumu ku nsonga ezo temwenyige temukiriziganya nti lwakuba bakansa babataddeko akazito mukole ebitali bituufu tuba tujja batunulira tukyabeetaaga waliwo bannabyabufuzi ensi beekyetaaga bali bajja na muyaga era bajja kuvawo bagenda ate Kampala esigalewo twagala Kampala ekulemberwa ku mateeka abantu ab'obuvunaanyizibwa sikudda mu siteholo kugifuula kibanda kya firimu kuzanyira mu firimu zaabwe balwane tuli mabega wa Lord Mayor tumulonda tumwagala ne Deputy Mayor munywere ntwale ekibuga mu maaso awangale Ssaabasajja obawulidde balina obubaka bye bakutumye obutwalire mukamaawo ye awali entalo wamukolera. Of course that is rather unfortunate naye akubye ava Kibuli e Makindye. So that wasn't surprising because that is where Zahara comes from.
But that's not the issue. That's not the issue. Because nze omuntu tasobola kwogera ekintu bwe kityo. Lord Mayor agenze mu Kosase atutteyo ababba ssente, atutteyo abavaako ekiteezo okutta abantu. Lord Mayor awandiikidde IGG ayajja n'atukolako interview n'amugamba nnyabo ripooti eriwa, twagala abavaako okufa kw'abantu b'ekiteezi bakwatibwe, basibibwe, bave ku mulimu. Kati ezo ntalo Lord Mayor akugamba atusindise mu council to presenting a report. Ba councillors bagamba nedda tetwagala report, twagala kwetonda okugamba mwakola advert, mwali mwina okulangiranga 13 September, lwaki temulangirira? Lord nedda anali ttaka mpozi lye twanoonya okusula kasasiro kyovala twadduka ne tugenda Entebbe Katikolo. Era actually after this program era tugenda Katikolo. So Lord Mayor yo kyayagala okumakinga sure abana Kampala wena we basuula kasasiro naye ebintu bya procurement Lord Mayor tabibeeramu era netteeka telimukiriza. Yes. Tumalirize your parting shot. Kibuga Kampala. My parting shot. Kibuga si kyamwe kyaffe. Yes, ekibuga si kyange, ekibuga ky'abana Kampala, ekibuga ky'omuntu wa bulijjo, ekibuga kyaffe si ky'abagagga bokka, ekibuga kyaffe kya buli omu, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli muto, oba oli muki. Ekyo ky'ekibuga kye twagala mukitukulemberereko bulungi. Bannange ffe tetuukiririza mu ntalo. Era abana Kampala kasasiro ali mu kibuga naffe tetumwagalamu, kyova olaba tukola buli kisoboka. N'ensonga zino nga tezinabaawo era kasasiro twali tetumumalamu, omulala yasigala mu kibuga. So tukimanyi bulungi mwetaaga ekibuga ekiri clean era tugenda sigala nga tulwana okulaba bana Kampala bina ekibuga ekiri clean. Twatandikawo campaign gye twali tuyita 10-day campaign to remove garbage out of the city. Era bana Kampala batugamba wano waliwo kasasiro nga tudduka nga tugendayo. So muna Kampala sometimes ffe tetubeera buli wamu, ne woba ng'ekifo nga kasasiro olaba asusse otusobola otutegeezaako ne tukangavula bannaffe abali ku technical team era ne tujja kasasiro oyo ne tumujjayo. Weekend waliyo council. We are going to do our level best. Weekend muyina council meeting. I think there is council on Thursday. Tusuubira kuba nti mujja kuba bakkakkamu kansi egende maaso bulungi. Sebo harmony. Beerawo ogenda kulaba kiki tuzaako. Kale nkweyanza nnyo for your time. Ova wano ogenda Katikolo. Tugenda Katikolo. Kulemberwamu Lord Mayor Salongo Elias Lukwago. Katikolo katuwe tusula kasasiro naye tubadde tufunyemu obuzibu butonotono, so mutugoberere nga Baba TV nga bulijjo. Yes. Kale ye Deputy Lord Mayor Her Worship Doreen Nyanjura gutubadde naye hot cup at 8 wano ku gangamuka Baba TV enchaya leero okutuwa endaba ye n'ebintu nga bigenda maaso mu lukiiko lwa KCCA n'enzulukanya ekibuga Kampala okutwaliza wamu. Nze ab'ekibirango kulaba nange fenna tugende mu Suubula ne Tete Master mu maaso wali tujja kumaliriza n'entunnu Heart to Heart ne Allen Nalusiba gangamuka ebeggaddewo ate program za Baba TV endala zigende maaso. Good morning. Thank you so much. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire.